We've got a great new background to kick off our first lesson here, or I guess second lesson of our new type of class, our new dynamic. So let us know if you are here. Dania Gutierrez, hello. Marce Topa 1012 is here. Luz M 8737 is here with us as well. We are also live on Facebook. Hello to all my friends on Facebook. Hope you guys are having a wonderful week. All right, we've got Jadit Sota. Hi there, Jessica. Hi. All right, Mari from Venezuela. Nice to see you. Jimmy Steven Jaramillo. Hello there. How are you doing today? All right. Daniel Marquez. Hello. Adriana from New York. Awesome. Lots of people connecting here. Good evening, everyone. Isabel is here. Jimmy Steven, I am doing great. Excited to be here with each and every one of you. And I'm ready to kick off today's class. So, Rigo Sanchez from Caracas, what do you say? Should we get started here? All right. Pereira, I think from Argentina. Hello, let's go ahead and get started. So I want to welcome everyone to Open English Mode. My name is Maritza and I am from Detroit, Michigan in the United States. We are back here for another live class to explain a little more about the dynamic of these classes. I wanted to let you guys know that we will be having classes with quick tips, classes with grammar, vocabulary, more classic classes, conversation classes like today's class, which can be a little tricky, but I want you to send your comments today. And we will also have activities, quizzes, and of course, our class Ask Teacher Maritza. So we are changing things a little, but remember, if you want even more classes, longer classes, more than anything, be sure to check out the link in this video or check out our website, openenglish.com, for more information about prices, about schedules, anything you like to know that's maybe not so academic. Entonces, una vez más, bienvenida a la clase de hoy. Ya regresamos para una nueva clase. Para explicar un poco más de la dinámica nueva de esas clases, vamos a tener clases con tips como rápidos, clases de gramática, de vocabulario. También vamos a intentar a tener como foros o más como clases conversacionales aquí donde ustedes van a votar de qué vamos a hablar. Ustedes pueden sugerir como, bueno, yo quiero hablar de esto en la próxima clase de foro. Vamos a tener actividades, mini quizzes y obviamente la clase de Ask Teacher Maritza, donde ustedes pueden mandar las preguntas que ustedes tienen en inglés. Entonces estamos cambiando las cosas un poquito, pero recuerden, si queréis más clases, como clases más largas, haz clic en el link de este video para conocer más, para recibir más información sobre los precios, los horarios, toda la información de la plataforma de nosotros. Ustedes pueden encontrar toda la información ahí, llenando el formulario de la página web. Ok, entonces ojalá eso es como para como explicar más bien cómo es la dinámica ahora. Y hoy vamos a hablar muy casual, pero en inglés. Entonces a veces en las clases yo hablo muchísimo de explicando temas de gramática, de vocabulario, pero yo quiero como dar un espacio para ustedes que ustedes puedan participar y compartir sus comentarios, sus ideas. Entonces, hoy yo quiero que ustedes me digan dos cosas. So, today I want to ask you guys 2 questions. Pregunta número 1, muy importante. Entonces, como les expliqué, vamos a tener como unos foros en las semanas donde podemos hablar de un tema de cultura, de música, de películas en inglés, lo que sea, lo que ustedes quieran. Entonces, en el próximo foro para la otra semana, ¿de qué quieren hablar? Envía tus comentarios aquí en el live, tanto en Instagram y en Facebook. Envía los comentarios de qué quieren hablar en las clases aquí del foro. Pues deportes, comida,
Cuéntame aquí en los comentarios. Okay. So, I want to ask you guys 2 questions. Let me head over to Facebook as well. So I want to ask you guys 2 questions. Question number 1 being, what do you guys want to talk about in our special forum classes? We can talk about food, culture, music. We can talk about things in English. The idea is that we can practice together writing and listening in English. Okay, Cap Sylvia says viajes. All right, that's a great topic. All right, Raquel says about work. Hello, JVT says sports. Awesome. Makeup, speaking, pronouns, series, or music. All right, I love these ideas, especially this idea, education around the world. That is a very interesting topic. Awesome. Caro says travel. Love that topic as well. Excellent. These are awesome suggestions. Music, movies. Perfect. We have lots of things to talk about then. Thank you for all of your suggestions. If you think of something else, send your comments about what do you want to talk about in these forums. Y hoy vamos a hablar con el primer foro, hablando de como su camino de inglés. Entonces, si ustedes llevan mucho tiempo aprendiendo inglés, porque obviamente ustedes están aquí en esta clase por alguna razón. Me imagino que para aprender inglés. Pero yo quiero que ustedes me cuenten más de su journey en inglés. ¿Cómo prefieren estudiar inglés? ¿Cuál es la parte más difícil con respecto a estudiar en inglés? Estoy aquí para leer los comentarios y como empezar esta conversación con ustedes. So I want to hear from you guys as well. You guys are obviously here in the class to learn English, but I want to know more about how has your journey been learning English? How have you studied in the past? How do you like to study English? Do you like classes, podcasts, movies? And what do you think maybe is the most difficult part about learning English? Okay, intento e intento. So maybe it's difficult. You keep trying and trying. So what methods are you using? ¿Estás como en clases? All right. Okay, Marce says speaking is not easy. Pronunciation. Okay, reading your comments here. The hardest skill is speaking. Okay, for me it's difficult. The listening skills. Pronunciation. All right, this is great as well. This is a great topic as well, as we will have classes about pronunciation. And don't forget that in our platform, we actually have an app for pronunciation that helps you. It listens to you and then helps give immediate feedback about how you can improve your pronunciation in English. So it's a great tool we have. If you're interested, visit our link to receive more information. Okay, Sara says phrasal verbs. Okay, pronunciation. Danitia Ponce, I think the most difficult thing for me is listening correctly. I need to practice more the sounds and the words. Okay, Patricia says, I've been studying English for 6 years, but that was 30 years ago. So Patricia Quiroga here on Facebook, welcome back to the world of English. Excellent. It is hard for me to try to connect my brain to speak in English. So I think this is one of the most common frustrations, como conectando el cerebro para hablar en inglés. Yo creo que una parte muy grande es como tener pena de hablar en inglés. I think when we feel frustrated with pronunciation, maybe we don't feel like we're saying things correctly or pronouncing things correctly, it kind of stops our learning. Entonces yo creo que eso es como
una parte para mí, cuando yo estaba aprendiendo español, por ejemplo, yo tenía muchísima pena de hablar en español. Yo como, hoy no, la gente no me entiende, yo tengo un acento todo raro y toda la gente me pregunta, ay, ¿de dónde eres? Porque tu acento es como algo muy extraño y yo tenía mucha pena. Pero yo iba como poco a poco soltando esta pena y eso me ayudaba mucho, que yo estaba más abierta a como cometer errores. Todavía cometo errores, pero yo creo que la mayoría de ustedes todavía me entienden. Entonces eso es como un tip muy importante. So I think that when your brain blocks kind of maybe your thinking, it can be you feel embarrassed. However, I can't stress this enough that when you stop caring what people think about your pronunciation, chances are people actually understand you. Maybe it's not perfect. My Spanish isn't perfect, but you guys basically know what I want to say. So it's always a big challenge to kind of start getting used to it and making yourself uncomfortable and so you can speak in English. Okay. All right. All right, so some of you do feel kind of embarrassed listening and pronunciation. Okay, having conversations. Sometimes you are ready to have a conversation and then leyendo entiendo todo, pero hablando nada. So this really comes with practice, 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 practice. No puedo contar cuántas veces yo he estado en una conversación en español y yo no entiendo nada. Pero lo más importante es que ustedes empiezan a practicar como escuchando, aunque no entienden nada, estás como entrenando el cerebro como algunos sonidos, las expresiones de las personas también cuando están hablando. Entonces, eso es muy importante. No es solamente como gramática, vocabulario, es como leer la gente cuando están hablando también. So it's not just vocabulary and grammar. You really have to practice reading people and reading the context of conversations. Okay. ¿Cómo perder el miedo para hablar? All right, and an excellent question. How do you kind of lose that fear of speaking? There's unfortunately no great magic trick to make everyone say, I'm ready to speak. It's more of, okay, I have to speak now. If I'm not going to learn, I have to do it. No hay como una receta mágica que para que la gente se despierte un día y dice que hoy voy a hablar solamente en inglés, ya no tengo miedo. Es que todavía tengo miedo de hablar en otros idiomas, pero uno tiene que tener como un poco de confianza en sí mismo, que pues primero llegaste a ese punto para aprender y ahora le toca practicar. Okay. Carlos says, también los modismos son importantes. So idioms and phrasal verbs in English are important and they can be difficult to learn, but it sounds cliche. We use that phrase in English, cliché, para expresar cuando la gente dice mucha de ese consejo, que ese consejo es como, yo he escuchado ese consejo mucho, es muy cliché, pero la única forma para como aprender es practicar. Okay. All right, so in order to learn to speak in English, you have to think in English as well. That is so true. A lot of people, when they start learning a language, are constantly translating from maybe English to Spanish. Entonces, cuando la gente empieza a aprender un idioma, tal vez están traduciendo mucho. Pero en mi experiencia, con tiempo y con práctica, uno no hace como esa traducción tanto. Es como, tiene un flow más natural, pero después de mucha práctica. So after practicing a lot, it gets easier. In my experience, now I don't have to think and translate. Sometimes I have just a rhythm that I get going. I have said so many words in Spanish now that now I start to think in Spanish.
So it takes a lot of practice. All right, Daimler Julie says, do you advise watching TV with or without subtitles? Excellent question. On Monday, actually, for our class on Monday, I'm going to give you guys some tips about how you can watch your favorite series and learn English. Okay, so tune in on Monday. All right. Reading your comments here. I spent the day studying English. That's awesome, Lina Maria. It's great if you can dedicate one day to only studying English and keep practicing and finding time to practice in English. Okay. ¿Por qué cuando traduzco literalmente del español al inglés cambia todo? So, Hans Allison, this is a great question. So, when you are starting to learn English, it's okay to translate certain words, maybe a phrase you didn't understand. However, there is a danger with translating. Es que a veces hay como un riesgo con traducir, cuando uno está traduciendo las cosas de español a inglés. Pues está bien para como unas palabras, unas frases, si no entiendes muy bien, es como bien para empezar a aprender. Pero hay un riesgo, es que las traducciones, por como los verbos frasales, los modismos en inglés, las traducciones a veces no transmiten bien, no están como bien traducidos, no tiene mucho sentido. Entonces eso es como el problema con una traducción constante. Okay, listening also sharpens your skills. You're right. So just being in this class today with English, you are already starting to practice listening in English, which is a very important skill. Okay. All right. Ooh, catching up on your comments. Oh. Looks like on Facebook or Instagram, we were just kicked off. So let me see here if we can get back on Instagram. All right. Yes, Adriana Cruz, practice, practice, practice. So, awesome. Awesome suggestion. Let me see if we can get back here. All right. Looks like Facebook, I believe we are still here as well. Let me see if I can read your comments here still. All right. You guys want to know about how to improve your writing as well? These are great comments for our other classes. So we can continue to kind of have these conversations where you guys can ask me here and we can have kind of a nice little feedback about how we can improve our English. All right, well, thank you so much, everyone, for your participation. Recuerden, si quieres practicar más intensivo, si quieres seguir con los consejos en inglés o si quieres practicar más el tema de listening y pronunciación, tenemos promociones especiales para que puedas inscribirte en nuestro curso. Para recordarles también en el link de nosotros aquí en este video, ustedes pueden hacer más información o visitar la página de nosotros openenglish.com para recibir más información del tema de inscripción. Espero que ustedes hayan disfrutado de esa nueva dinámica de clases. Si les gustó, compártanlo con los amigos. Los esperamos de nuevo para otra clase mañana a las 5 de la tarde en el horario estándar del este. All right, so I will see you guys back here tomorrow at 5 o'clock Eastern time. We will be both on Instagram and Facebook, so I can't wait to see you guys there. Have a great afternoon, everyone.